Hello everyone! Welcome sa ating Art Smart with Teacher Precious! So, excited na ba kayo sa ating art activity today? Ang topic natin ulit ngayon ay prints. Pero mga gagawin nating printmaking activity ay yung madali lang at kayang gawin sa bahay at hindi masyadong makalat or messy. Masaya to kasi pwede kang gumawa ng drawings na iba-ibang kulay. So, ang gagamitin natin today ay paper. Ordinary paper lang, huwag makapal kasi pag makapal, hindi babakat yung drawing. Just ordinary paper and oil pastels. Meron ba kayong mga oil pastels? Yung mga ganito? Okay, if wala, pwedeng crayons but better if oil pastels. Kasi this one, you don't need to draw or to color precisely. You just need to fill up a whole page. Kasi gagawa tayo, babakat tayo, magbabakat. We will trace, okay, and we will print, okay? Magpapakita lang ako sa inyo, tingnan nyo to. Meron ako dito, iba-ibang colors, di ba? Yan, colored, okay, prints. Okay, tingnan nyo yung mangyayari, This is the concept of what we're gonna do. Di ba, remember yung prints? Pag sinabing print, okay, it's applying paint, okay, or color, or pattern design to a surface, on a surface. Okay? So, ganun ang gagawin natin dito. Pero ang gagawin natin, gagawa tayo ng reverse or mirror image ng inyong drawing. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo gagawin natin Meron dyan, paper. Watch muna. Observe first. Okay. Tapos, punong-puno ng kulay. Ngayon, papatungan ko ng papel dito. And kailangan natin ng medyo sharp pencil. Tingnan nyo ha. So, let's say, anong gusto nyo i-drawing ko? Simple lang. Draw tayo ng heart. Tingnan nyo ha. Diba meron tayo dito? Watch nyo lang muna ha. Meron akong sharp pencil. Okay, drawing ako ng heart. Ano kaya mangyayari? What do you think will happen? Didiin na nyo, madiin. Kasi, what are we trying to do? Ano sa tingin yung ginagawa natin? What am I trying to do with this technique? What will happen? Anong mangyayari pag di iniinan ko dito sa taas? Ano mangyayari dun sa ilalim? Tingnan natin ha. Look! Ito yung pencil ko. Tingnan nyo. Oh, diba? Tapos, dito, naging green, tapos may orange. Kasi dito ako nilagay. So, may green and orange. Pwede tayo mamili. Gusto ko naman, dito sa may red and pink, dito ko lalagay. Rainbow clouds naman. May clouds. Heart na lang. Clouds. Tapos rainbow. Ngayon, depende kung anong color yung nasa likod. Basta dapat madiin. Ito naman manipis lang yung drawing ko. Tingnan nyo. Pa? Kaso tingnan nyo naging green. Ngayon, I suggest you use bright and darker colors. Kasi kapag light, like yellow, tingnan nyo pag yellow, diba yellow, hindi masyado kita. Kunwari, mag-drawing ako ng heart din dito. Pwede naman, kaya lang, hindi siya kita nyo. Hindi masyado, diba? Ayan So, better if darker colors or brighter colors like red, violet, blue, green. Kanina, ito kasi. Ayan. So, ganyan siya. Gagawa tayo ng fold. Fold nyo yung paper, you will draw here. Para pag inopen nyo, you can have your image here. So, now, get a paper. Tapos, we will fold it into two. And better if you have masking tape kasi coloring this part will take quite some time. Medyo matagal. Kasi pupunuin natin ng kulay. When you color, especially crayons,
part of the coloring process is holding the paper, keeping the paper stable. Also, put another paper or a mat underneath kasi baka lumagpas if you want it to, kung wari ito hanggang dito, lalagpas, di ba? Put Manila paper or newspaper or scratch paper underneath. Lalagyan ko lang muna ng tape yung sa akin dito. Okay, now, let's start coloring. Make sure this is stable. Yung kalahati lang yung gagawin natin, ha. Okay, ready na? Ano yung plano nyo? Isip tayo, ha. Gagawin ko na lang ng medyo stripes. So, ito pupunin ko lang. See? You hold the paper like this. Tapos, make swirls. Make sure don't leave white spaces. So, ang gamit ko, oil pastel. Mas mabilis kasi mga kulay kaysa crayons. Pwede din namang crayons. Yun nga lang, when you're using oil pastel, this can be very messy. Naku, makalat ito kasi it smudges. Nagsasmudge. Ayun, okay lang na magpas. Pwede rin natin i-blend. Turuan ko kayo mag-blend. Okay. So, pag nagbe-blend, dapat yung light color yung pinang-blend nyo. So, I'll just use orange. So, orange. Yan. Ba? So, if I want to blend orange and red, yung orange ang ipang-blend ko. That means, yun yung iibabaw mo dun sa red. Turuan ko kayo mag-blend na lang din. So, pag magbe-blend, pwede naman ganyan. Pero, kung gusto nyo, yan lang din. Practice na rin to for blending. Dito mas faint. Tapos, we'll use orange. Unahin nyo muna to. You don't need to copy me, ha. Do not copy what I'm making. Make your own pattern, make your own design and colors. Yan. Unahin ko muna yung baba. And then, I'm going for a circular motion, covering all white spaces. Ito, hindi kailangan perfect, ha. Kasi remember, ano lang to, babakatin lang natin. These are just random colors that we're gonna use. So, any design will do. Yan. Basta, kayo bahala. Nasa sa inyo yan. It's your choice on how you want to put the color. As long as color all spaces. You can draw any topic, pwedeng landscapes. Make sure to fill up white spaces, ha. O, check nyo kung may white space. If there's a white space, balikan nyo. If there's a white space, color it again. Ngayon, now we will create our design. Okay? Yan. So, you can use a separate paper. Pwedeng bagong papel. Gamitin nyo. Pwede rin ito. Yan. Okay. Ito lang, ha. Pag nagsulat kayo ng letters, mangyayari. What will happen if you write letters? Example, ito, letter. Drawing tayo ng hello. What will happen? Hello. Ano mangyayari sa hello pag binaliktad? Because this is a mirror image, eh. We're drawing at the back. Baliktad din. So, ganda, oh. Ang ganda. So, yung letters, hiwalay nyo na lang. Unless pabaliktad nyo lang i-drawing, diba? Okay? Sige, gawa tayo ng Valentine's card. Gawa lang ako, ha. Kunwari, de-design ako. Okay. Yan. Tingnan nyo. Wow! Ang ganda. Tingnan nyo, di ba? Pwede nyo na i-cut ito. Ganda na, oh. Tapos, kakapalan ko. Tapos, pwedeng lagyan ng message.
Diba? Ang ganda ng color. Pag blended, ang ganda rin ng colors eh. See? From green, slowly transitions to blue. From blue, naging purple, naging pink, naging orange. Diba? Ang saya. Yan. Tapos, bigyan natin ng shade. Dito ko, shadean ko dito. Yan. Diba? Hindi nyo, remember ha, pag nagsulat ka dito, babalik na. So, wag nyo na sulatan. wag nyo lalagyan. See? Hello, hello. Baliktad. Okay? Yan. Diba? Ang ganda ah. Gusto ko yung colors. Ano nyo? Diba? Ang ganda. Tapos, pwede siyang lagyan ng dots. Tingnan nyo. Di ba? Mga dots. Cute. Mamaya gagawa ko ng landscape drawing naman. Gamit din itong same na to. Dinidiinan nyo ba? Diinan nyo ha. You have to press and apply pressure so that more of the crayons will trace. Ah, so cute. Look at the bubbles. Ay, pwede ring underwater. Sige. Bibilisan ko na. Papakita ko sa inyo. Ano yung mga pwedeng gawin. Practice lang again. Your first try, consider your first try as practice. Diba? Ayan o. Didagdagan ko lang pa. And, i-keep nyo lang. Tago nyo lang to para pag gusto nyo next time, pwede nyo i-recycle. Just patungan nyo lang ng scratch paper. Keep it in between the scratch paper para hindi kumalat. Yan. O, diba? Tapos, pwede ko na siyang gupitin. Yan. Tapos now, you can write here yung message nyo. Ayan, pwede mo yung maglagay ng picture dito. You can put a picture. You can put a picture here. Ayan, diba? Okay, ngayon, gawa naman tayo ng drawing. Like illustration ng landscape. Pakita ko sa inyo ha. Okay, papatungan ko ha. Tingnan nyo ang gagawin ko ha. Okay, gawa ako ng cityscape. So, gagawa ako ng car. Tingnan nyo to ha. Habang ginagawa ko to talagang nag-a-apply ako ng pressure. Nakakangalay siya. Medyo nakakapagod. Kasi you have to press hard. Kailangan yung diinan. Remember. Aside from cards, greeting card, you can make a full illustration. Okay, tingnan natin ha. Tingnan niyo yung cars sa yung kalsada. Super nice, di ba? Tapos gawa tayo ng buildings. Tingnan niyo to. Better if matataba nga yung buildings na gagawin ko. So, you can draw anything. You can make a portrait. You can make landscapes. Pakita ko lang ha. Bigyan natin ng building siya ka-door. Again, remember, when nag-drawing ng straight line, remember, use your body or your whole arm, not your finger. Magagawa kayo ng straight lines. Tignan natin ha. Tignan natin. Nice, no? O, later na yung iba. Wait lang, tapusin ko lang ito. Diba? Pwede nyong i-recycle. Diba? Meron na tayong card from this one. Meron pa tayong, tada! Look at my cityscape.
Lagyan ko lang ng sun. So, dito ko tatapat sa orange. Hindi, dapat yan. Oops. Tingnan mo, pwede nyo rin iba-ibahin yung position, ha? Yan, o, diba? Oops. Yan. Tada! Tingnan nyo. Look closely. Diba? Iba-iba yung color. Okay. So, you can also try that. Tingnan nyo yung rays ng sun. Orange, diba? Then you keep this. Tapos, i-refill nyo lang. Refill. What's the proper term? Retouch! Retouch. Ayan. Cover. Kasi, ano eh. Ayan o. Nakikita nyo yung lines na empty na. So, retouch nyo lang siya. Ayan. Ayan. You can draw a birthday cake! Sige nga, gawin ko lang ha. Mabilis ha. How to draw a birthday cake? Gawin nyo muna yung candles, mga kandila. Tapos, oval. Tapos, yung icing. Tapos, line. Tapos, line here. Tapos, icing uli. Tapos, pwede nyo lagay message dito. Tapos, yung plato. Ay! Hindi naabot. Hindi naabot yung guhit. Plato. Here! Now we have a birthday cake! Okay, I'm excited to see what you've come up with. Excited na ako malaman ano kaya yung inyong nagawa. Yan. So, remember, pagkatapos gumawa ng activity ha, huwag kalimutan magligpit at maghugas ng kamay. Ayan. So, thank you again for joining us today. Remember, know your art, be art smart. Thank you so much, everyone. Bye.